Good morning, third year student. In the last lecture, we have seen the example related to check the third bit from the left side as well as from the right side. Next one is sum of the digits that is divisible by 3, even or. Next, write down design a FA, that is a finite automata that you are going to draw a DFA to check whether a given decimal number a given decimal number is divisible by 3. Maru, I will show you the number that is divisible by 3, and you draw for divisible by 4. Fine. See, this example we have seen for a binary number, barabar? That is a binary number that is divisible by 2. No, and say divisible by 2 or divisible by 3, a binary number, barabar? So for that we having the input that is 0 and 1 only, barabar? But here they have slightly changed, they have defined a decimal number, barabar? And you all are aware that the decimal number, it carries a value from 0 to 9. It may be any combination. It may be the combination of, say, suppose 4 5 6 divide by 3. Again you have to check what will be the remainder. Next, 9 8 7 3 2 divide by 3. Fine. So here now the combination of decimal number is there, and you have to design a machine in such a way that it should be divisible by 3. And for this, वर्किंग होने के लिए, so we will see it later on. Fine. For this you have to again check for a reminder that is for 0 1 and 2, but remember that here the input, it should be in a form of a decimal number, right? So just think about it, how we can design a machine for a decimal number that is divisible by 3. And here the input or the values which may carry in a finite machine is from 0 to 9. Remember that you have to consider all the decimal numbers: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up till 9. Why? Because the number is a combination of 0 to 9, so you have to consider every digit, and you have to process it into a machine. Just think about it, how you can design a machine. I will check whether smartboard what happened here.
Hello, sir. Can I try? Hello. Okay. So anyone? Yes, sir. Can I try? Hello. Anyone who will try? Am I audible, sir? Hello. Yeah, Abhijit Jadhav, have you tried? Siddhi Sitole? Okay, Chinmay, tell me. Am I audible to you, sir? Hello. Hello? Hello. Am I audible, sir? Your voice is not audible, Chinmay. No, you are not audible. Yeah, Siddhi Damne, you tell me. It's audible to others. Yes, sir. Sir will start from Q naught. अरे मला काहीच ऐकू नाही गेलं यार, काय झालं या माईकला? Yeah, now I am audible. Chinmay? Yes, sir. आता येतो का आवाज? माईक प्रॉब्लेम झाला. ओके. ओके, ओके, सर. ओके. तर Q0 आपली इनिशियल स्टेट असेल, हा सर. आणि आपण डिव्हिजिबल बाय 3 म्हटलंय, त्यामुळे आपल्याला माहिती आहे की त्यात 3 ट्रान्झिशन स्टेट्स असणार आहेत फक्त. बरोबर आहे. हा ओके. तर सपोज जर मी Q0 मध्ये 0 प्रोसेस करतोय, तर रिमाइंडर मध्ये काहीच चेंज येणार नाही, त्यामुळे तो सेल्फ लूपला जाईल. सर, तुम्ही ड्रॉ करताय का? नाही, स्क्रीन व्हिजिबल आहे का सांग. स्मार्ट बोर्ड पण वर्क होईना गेले. स्मार्ट बोर्ड आहे का, व्हिजिबल आहे का तुम्हाला? बोर्ड दिसतंय सर, पण त्यावर काही असं तुम्ही ड्रॉ करताय असं काही दिसत नाहीये. कारण की बहुतेक अपडेटला लागलं वाटतंय. परत त्याला रिफ्रेश. ठीक आहे, आय विल ट्राय. ओके, द नंबर दॅट इज डेसिमल नंबर डिव्हिजिबल बाय 3. डिव्हिजिबल बाय 3. बरोबर. हे प्रत्येकदा मला आता क्लीन करावं लागेल, कारण की हे अपडेट नसल्यामुळं हा पेज वरती जाणार नाही. Divisible by 3, right? So decimal number, when I say a reminder 0, so there may be a possibility that the number, it goes from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are the combinations of a digit from 0 to 9. And when I divide a number by 3, what will be the remainder? The remainder will be 0. When I divide a number, the remainder will be 1. When I divide this number 2, the remainder will be 2. When I divide by 3, the remainder is 0. Again 3, the remainder is 1. 3, 2, again 3, it may come 0.
for 7 1, for 8 again 2, and for 9 again 0. So when I go through or when I divide this number, the possibility of remainder is only 0 1 2. बरोबर. So we can have now a group, बरोबर, and with the help of group you can process in a machine. Means which group for a remainder 0. If I go through a remainder 0, what will be a group? So I say that the group of states, let's suppose S0 will be a 0, 3, 6, 9. 3, 6, and 9. These are this one is a group for S0. Next one, what will be the remainder for 1? Remainder 1, and the group is again S1, and the group are 1, 4, 7. Next, the remainder 2, and the group of S2 will be a 2, 5, and 8. Now we are having a group, and with the help of this group you can process it into a machine. Say for a while I having a state that is S. Consider this one is the initial state. Now when I process any of the digit, that is 0, 3, 6, 9, any of the digit, so it's having a reminder that is a 0. So here how you are going to process? You are defining with a curly bracket, and in that 0, 3, 6, 9 you are going to process all the bits, and you say that it will reach to a state that is to a S0 state. Next one, again I can say that by processing the bit, that is, say suppose 1, 4, and 7, I reach to a state that is to a S1 state. And same as when I process the bit that is 258, it reached to a state, or it's having a reminder state with S2. So this will be a initial, what I'm saying, this will be a initial process. So you have processed that for reminder 0, reminder 1, and reminder 2. Any of the bit when it divide by 3, it's having the reminder, it may be 0, 1, and 2, and it reached to that particular state. Now in S0, just focus on S0 and you complete the rest of the states, बरोबर. Now to reach to S0, to reach to the state S0, which input basically I have processed from the initial state or from the start state. So I have processed either 0, either 3, either 6, either 9, any one of the digit I have processed, and I have reached to the state that is to a S0 state. Now from this state, I will show here, fine. From this state, S to S0, if I consider any one of the bit, that is considered the 3. Now you are going to put 0 after 3, you are going to put 1, you are going to put 2, you are going to put 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Any one of the digit from 0, 3, 6, 9, you take it. I have chosen a digit that is 3, and after that I am going to append 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and when I divide this number by 3, what will be the remainder? So definitely again when you divide, the remainder will be again a 0, 1, and 2 only. It will not go beyond 2. It will not be a remainder of 3. It will not be a remainder of 4. Means what I want to say is that now again in S0, when I having 147, बरोबर, consider, say suppose 147, this group, when I want to process this group 147 from S0, where it can reach, in which state it have to reach, कौन से स्टेट में जाना चाहिए बताना मुझे. When I process a group of set that is 147 in S0, in which state basically it have to reach? कौन सा S1. state? S1. Good, fine. So means here I will
draw in this way, बरोबर. Means by processing by processing 147, 147, I reach to a state that is S1. Now what about a group that is 0369? 0639, when I process in S0, in which state basically it have to reach? कौन से state में जाना चाहिए वो? S0. Hello? S0. S0, good, fine. But it may be in a form of set. So which set I am going to consider? I am going to consider 0, 3, 6, 9. I am going to process this any one of the bit, but it remains into the same state, that is to a S0 state. So I have processed a group of 0, 3, 6, 9 in S0. I have processed 147 in S0. Last one it is remaining, that is 258. So when I process 258 in S0, in which state basically it have to go? कौन से state में जाना चाहिए वो? S2. S2 में जाए. Good, fine. So here by processing 258, it have to reach to S2 state. Means the three groups or the three set I have processed in S0. अभी वही हम S1 में देखेंगे. तो S1 में to reach to S1 from initial state, I have processed the input 1, 4 or 7. Any one of the bit I have processed, I have divided by 3, and what will be the remainder? The remainder will be 1. So I have come to this S1 state. Now consider any one of the bit. तो मैंने लिया है भाई, चलो 7 लूंगा मैं. तो 7 appended with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and when I divide it by 3, again what will be the remainder? The remainder will be again 0, 1, 2. बस यही remainder आएगा, उसके आगे तो कुछ जाएगा नहीं remainder. So again now tell me, in this S1 when I process a set 0369, S1 में अगर मैं ये set process करूंगा 0369, तो क्या होगा बताना मुझे, कहाँ पे जाना चाहिए वो? S1. S1 में रहना चाहिए. Why? Because again it's having a remainder that is 1 only. So here in S1 0369, I will process and I remain into the same state. अभी next set है 147. अगर 147 मैं S1 में process करूंगा तो वो कौन से state में जाना चाहिए? S2. S2. Good, fine. तर तुम्ही complete करा बघू आणि मला final सांगा. कंप्लीट करा फास्टली. मी हा रब करतो बोर्ड. एक्सक्यूज मी सर. हॅलो. बोल ना. सर आपण तो एस म्हणून सेपरेट स्टेट का ड्रॉ केली आहे? S1 हा सेपरेट स्टेट. नो सर, एस सिंपल एस. एस, हा. तर मी अगोदरच सांगितलं होतं, बरोबर आहे ना, की मोस्ट ऑफ द स्टुडंट दे आस्क अ क्वेश्चन की सर कॅन बी अ इनिशियल स्टेट ॲज अ फायनल स्टेट. इनिशियल स्टेट हा फायनल स्टेट असू शकतो का? की मी आपण मागच्या एक्झाम्पल्सला काय केलं की S0 स्टेट म्हणजे Q0 स्टेट ॲज अ रिमाइंडर 0 हा इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट तोच कन्सिडर केलता, बरोबर? यस सर. हा. आता जर मला तसं नको यार, मला इनिशियल स्टेट हा फायनल स्टेट नकोय, मला एक इनिशियल स्टेट पाहिजे आणि त्या इनिशियल स्टेट मधून मी रेस्ट ऑफ द स्टेट ला प्रोसेस करेल, म्हणजे रिच होईल आणि त्यापैकी कुठलं तरी एखादा स्टेट मी फायनल करेल. तर तो तसं आहे. आता तुला जर वाटत असेल नको यार, एस हा एक एक्स्ट्रा स्टेट झालेला आहे, 3 स्टेट मध्ये सफिशियंट आहे. येस, 3 स्टेट मध्ये पण हा प्रॉब्लेम एक्झिक्यूट होतो और मशीन आपण डिझाईन करू शकतो. यामध्ये चेंजेस काय होईल, एस हा फक्त रिमूव्ह होऊन जाईल आणि S0 तुमचा हा इनिशियल स्टेट पण होईल आणि फायनल स्टेट पण होईल. म्हणजे हे जे 2 सोल्युशन्स निघतील, एक बाय युझिंग 3 स्टेट्स अँड वी हॅव ऑलरेडी सीन बाय युझिंग 3 स्टेट्स वी हॅव ऑलरेडी डिझाइन ए मशीन. आणि मी आणखीन पण मशीन दाखवलेली की जर तुम्हाला इनिशियल स्टेट हा फायनल स्टेट नको तर तुम्ही एक एक्स्ट्रा स्टेट यूज करा आणि त्यामधून तो कन्सिडर ॲज ए जस्ट ओनली द इनिशियल स्टेट. तिथून तुम्ही प्रोसेस करा आणि रिच टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट अँड मेक दॅट स्टेट ॲज ए फायनल स्टेट. तर त्यासाठी केलेलं आहे. आता मोस्ट ऑफ द स्टुडंटनं S0 हा इनिशियल स्टेट फायनल स्टेट जरी केलं तरी चालेल. व्हॉट आय एम सेइंग, आलं?
So Okay, the sir. machine always think about that within a less state. What I'm saying, my statement is that within a less state, how you can design a machine which process or which solve a particular problem. जसे की ऑलवेज यू थिंक इन द डेटा स्ट्रक्चर ज्या टाइमला तुम्ही प्रोग्राम एखादा डिझाईन करता अँड वेन आय से दिस वन इज अ बेस्ट प्रोग्राम which basically solves a particular problem is always a parameter you consider about the time and the space. These are the two most important parameter while designing your algorithm, while designing your program, or you're converting algorithm into a program. So you are always considering the parameter time and the space. So here definitely whatever the program you have designed, rather it is to be converted into a machine only. बरोबर आहे ना? तो फायनाइट स्टेट मशीन मध्ये कंपायलर थ्रूच प्रोसेस होतो. एक्स्ट्रा जर तुम्ही यूज केलं तर ह्याला डेफिनेटली जास्त मेमरी लागणार आहे, टाइम जास्त लागणार आहे. बरोबर. हा स्मार्ट बोर्ड शक्यतो वर्कआउट होणे गेलं. आय विल रब दिस ऑल अँड वी विल डिझाइन दिस मशीन. So here we are having the S, fine. Next here we are having a S0 and this one is a final state S1 and here we are having the S2. So to me complete kara. To reach to S0 we have process 0, 3, 6, 9. Right? Next one to reach to S1 we have process 1, 4, 7 and to reach to S2 we have process the group that is a 2, 5, 8. In that when I process a 0, 3, 6, 9 it will be into a same state 0, 3, 6, 9 and when I process 1, 4, 7 it reached to here 1, 4, 7 and in S0 when I process 2, 5, 8 so it reached to which state S0 मधून 2, 5, 8 जर मी प्रोसेस केलं तर S2. S2. So it reached to a state that is to a S2. 2, 5, 8. Next one is about S1 and in that S1 when I process a 0, 3, 6, 9 it remain into a same state and in S1 when I process 1, 4, 7 it reached to a S2 state 1, 4, 7 and when I process a 2, 7, 8 तर तो कुठल्या स्टेट मध्ये जाईल 2, 7, 8 इन S1 या चिन्मय कंप्लीट करा है. Yes, sir. Done. डन केलं. हा तर सांगा मला S1 मध्ये 2, 5, 8 प्रोसेस केल्यानंतर कुठल्या स्टेटला जाईल मी? S2. नाही 2, 5, 8 S1 मध्ये 0, 0, 0, 0. हा, sir. S0 ला जाईल. S0 ला जाईल बरोबर. तर इथंच मी ड्रॉ करतो S0 ला इट विल प्रोसेस 2, 5, 8. नेक्स्ट वन अबाउट S2. S2 मध्ये जर मी 0, 3, 6, 9 हा जर प्रोसेस केलं सो डेफिनेटली इट S2 रिमेन्स मध्येच. इनटू same state that is 0, 3, 6, 9. What about the next set that is 1, 4, 7 in S2 when I process 1, 4, 7 it reach to which state? Sir, S0. S0 ला जाईल बरोबर. तर इथंच आय विल शो इन दिस वे बरोबर. तुम्ही प्रॉपरली ड्रॉ करा बरं का. हा डायग्राम थोडं लेंदी होईल. नेक्स्ट S2 to S0. तर S2 to S0 1, 4, 7 1, 4, 7. Next in S2 when I process 2, 5, 8 तर 2, 5, 8 प्रोसेस केल्यानंतर कुठल्या स्टेटला जाईल तो? S2 मध्ये 2, 5, 8 1, S1. S1. S1 ला जाईल बरोबर. सो when I process 2, 5, 8 it reach to S1.
बरोबर, इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम आहे? नेक्स्ट आणखीन कुठले राहिलेले आहेत आपले मशीन्स? नथिंग. नाव टेल मी द इनपुट. कुठलंही एक इनपुट सांगा मला. थर्ड इयर स्टुडंट, एनी कॉम्बिनेशन. Or I will tell you, check whether you reach to a final state or not. Consider 9, 3, 5, 7. 9, 3, 5, 7, 8. Divide by 3. Check whether it is divisible or not. आणि तो प्रॉपरली रिमाइंडर काय येईल? ह्याचा रिमाइंडर काय येईल? 2 I guess, sir. नहीं, रिमाइंडर क्या आएगा इसका? दिस नंबर. टू ओनली सर. हाँ, 2 आएगा. बरोबर. चेक करो कि वो प्रॉपरली S2 स्टेट में जाएगा कि नहीं. चेक करा एकदा. आता S इनिशियल स्टेट. बरोबर. इनिशियल स्टेट S, it process just only a 9. Remember that it process just only a first bit, that is a 9. बरोबर. एक ही बिट प्रोसेस करेगा S में, क्योंकि इतना सारा सेट है 0, 3, 6, 9, उसमें से एक ही प्रोसेस करेगा. विच नंबर? 9. By processing 9, it reach to a state that is S0 state. S0 स्टेट में वो 3 प्रोसेस करेगा. 3 प्रोसेस करने के बाद वो वही स्टेट में रिमेन रहेगा. इट रिमेन्स इनटू अ सेम स्टेट, दैट इज S0. Next bit is your 5. So in S0, it will going to process a 5. After 5, it reach to a state that is to a S2 state. In S2 state, it will process a 7, and by processing 7, it reach to a state that is to a S0 state. Or S0 state में when I process 8, the last bit or the digit 8, it will reach to a S2 state. That is a reminder 2 state. So this machine is a proper machine, that is a decimal number divisible by 3. बरोबर. अब नेक्स्ट एग्जांपल यू सॉल्व इट. बरोबर. इसमें किसको प्रॉब्लम है? थर्ड ईयर स्टूडेंट. कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे? नसेल तर नेक्स्ट एग्जांपल. डिझाइन अ DFA. Design a DFA to check whether a decimal number is divisible by 4. तर ज्याला 3 चा कॉन्सेप्ट कळाला असेल, how the machine it works, or how to design the machine that for a decimal number divisible by 3, so you can easily design for a 4. So you all are aware that when I say any number, when it divide by 4, it's having the remainder 0, 1, 2, and 3. So these are the reminders. So I will consider R0, R1, R2, and R3. So it will form a group. Say suppose S0, S1, S2, and S3. Why? Because we're having now a total 4 reminder, that is 0, 1, 2, and 3. What will be the set of S0? S0 के set में अभी क्या आएगा बताना मुझे. The digit from 4 and 8. 0. Consider the 0 also. 0, 4, and 8. बरोबर. 1 के set में क्या आएगा? 1, 5, 9. 1, 5, 9. 1, 5, 9. Good, fine. What about the remainder 2? 2, 6. 2, 6. 2 and 6. What about the remainder 3? 3, 7. 3, 7. Means now in each and every machine you have to consider this set. 0, 4, 8 आप S0 में प्रोसेस करेंगे. S0 मध्ये परत तुम्ही 1, 5, 9 प्रोसेस करून कुठल्या स्टेटला रीच होईल ते चेक करा. S0 मध्ये 2, 6 प्रोसेस करा. S0 मध्ये 3, 7 प्रोसेस करा. मीन्स each and every input you have to process. S1 मध्ये परत तुम्ही चेक करा की 0, 4, 8 हा प्रोसेस केल्यानंतर कुठल्या स्टेटला जाईल. S1 मध्ये 1, 5, 9 प्रोसेस करा. S1 मध्ये 2, 6 प्रोसेस करा आणि S1 मध्ये 3, 7 प्रोसेस करा. सेम एज फॉर S2 स्टेट. Process 0, 4, 8, 1, 5, 9, 2, 6, and 3, 7. Means each and every set
You have to process it into a state and check whether where it reached to. Is that clear? Third year student? I will give you 5 to 6 minutes. हे ड्रॉ करा. ड्रॉ केल्यानंतर मला मशीन सांगा. फास्टली ड्रॉ करा. आता आपण इनिशियल स्टेटच ऍज अ फायनल स्टेट कन्सिडर करू. चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. सांगा मला नेक्स्ट 048 प्रोसेस केल्यानंतर कुठल्या स्टेटला जाईल मी? 048. या थर्ड इयर स्टुडंट. S0. S0. S0, fine. What about the next? That is 159. 159 S1. बरोबर. नेक्स्ट फास्टली तुम्ही मला हे सांगा. आन्सर 26. What about the 26? S2. S2 बरोबर. And the last one is S3. 7. S3 बरोबर. यस, तो S3 में क्या जाएगा आपका? 3 7. Next, consider. So we have processed all the input in S0. Consider S1. तो S1 state में मैं which input I have processed? I have processed 159. Consider, fine. What about 048 in S1? S2. S2, बरोबर. So here 048. By processing 048 in S1, it reached to S2. What about the next bit, that is 37? 37 in S1. S1. Yes, it remain into a same state. Fine. Next one, 159. What about 159? S3. S3. 159. Next one, 26. S0. S0, fine. So by processing 26, I reach to S0. S1 मध्ये complete झालेले. Now go for S2. S2, in which input I have processed? I have processed 26 from initial state and I have reached to S2. What about 048 in S2? S0. S0, fine. So 048, it will reach to S0 state. What about 26 in S2? S2 will remain in S2. It will remain into the same state. What about 37 in S2? S3. It will go to S3. Okay. And the last one is 159. S1. S1. So here I will draw in this way. So here it will process 159. Next in S3. S3 just go for 159. 159 process करने के बाद कहाँ पे रहूँगा मैं? S3 में. S3 में 149. I remain into a same state. Next 048. By So processing 048, I S2. come back to S2. 048. Next one, when I process 26 process करने के बाद S0.
S0, fine. So here 2, 6, and the last one, that is 3, 7. S1. S1. So 3, 7, it will reach to Sn. So see, this will be a machine, a beautiful machine, बरोबर? Which solve a problem of decimal number that is divisible by 4. तो ये divisible by 5 or 6 कुछ भी रहने दो. And when the basic concept is clear, you can easily design. चलो next example. Fastly we will solve 2 more example. और फिर कल एक new bit start करेंगे हम. Which example it is? Yeah, you go for this number. Design a FA write down. Design a FA that reads a string over the input AB, that reads a string over the input AB, and accept only those strings which ends up in either AA or BB. एक अँडचं एक आपण बघितलं होतं बरोबर, कालच आपण बघितलं होतं अँडचं कन्सेप्ट. आता हे ऑर आहे, सो डेफिनेटली ऑर ज्या टाइमेला मी सांगेल त्या टाइमेला किती फायनल स्टेट्स येतील सांगा मला, थर्ड इयर स्टुडंट. 3 फाइनल स्टेट्स सर. 3 कैसे क्या आएगा भाई? दोन टू फायनल स्टेट्स. दोनच फायनल स्टेट येतील. कुठले येतील? एक AA साठी येईल और एक BB साठी येईल, की जो स्ट्रिंग AA और BB न एंड होत असेल तर तो त्या पर्टिक्युलर फायनल स्टेटला जाईल. म्हणजे यामध्ये ऑर जर असेल, रिमेंबर दॅट इट हॅव अ 2 फायनल स्टेट. आणखीन मी जर दिलं असतं इन आयदर AA और BB और CC जर दिलं असतं तर इट मे टेक अ 3 फायनल स्टेट. रिमेंबर दॅट ऑर साठी जेवढे ऑर्स असतील तेवढे तुम्ही फायनल स्टेट डिझाइन करा. आणि अँड साठी व्हेन आय से अँड, डेफिनेटली इट हॅव ओनली अ 1 फायनल स्टेट. तर माझी मशीन अशी पाहिजे की बाबा it may have any combination, what I'm saying, any combination of A and B, whatever, काही घेणे देणं नाही बरोबर स्टार्टला, but it may ends with A. Bro, this one will be the first logic. Second logic same, that is any combination of AB, any combination of A and B, but it may ends with B. बरोबर. तर डिझाइन करा आणि मला आन्सर सांगा. तोपर्यंत मी रोल कॉल घेतो. रोल नंबर 1. Present, sir. Roll number 2. Present, sir. 3. Present, sir. 4. Present, sir. 5. Present, sir. 6. प्रेझेंट सर. मशीन डिझाइन करा बरं का बाकीचे स्टुडंट. लास्टला मला आन्सर सांगा रोल कॉल झाल्यानंतर. 6 झालं. 7. 8. Present, sir. 9. 10. 11. प्रेझेंट सर. काय नंबर आहे तुझा? 11 आहे का? हा सर 11. 12. Present, sir. 13. प्रेझेंट सर. 14. प्रेझेंट सर. 15. Present, sir. 16. प्रेझेंट सर. 17. Present, sir. 18. 19.
Present, sir. 20, 21, Present, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, 42, 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, 45, 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, Sir, she's present. She's having network issues. okay, 51, 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, 57, 58, 58, 59, 60, Present, sir. 61, Present, sir. 62, 62. She's present. Okay, 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, 65, 66, Present, sir. 67, Present, sir. 68, Present, sir. 69, Present, sir. 70, Present, sir. 71, 71, 72, Present, sir. 73, Present, sir. 74, 74, 75, Present, sir. 76, Present, sir. 77, Present, sir. 78, 78, 79, 80, Present, sir. 81, Present, sir. 82. Present, sir. ओके झालेलं आहे का कुणाचं मशीन सांगा मला फास्ट Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. See, simply we will see ends up either in AA or BB. Either AA or BB. So consider the initial state Q0. I will process the first A. I will reach to a Q1 state and I will process a second A. AA आहे first consider करा की फक्त माझ्याकडे input AA आहे. So I will reach to a final state that is to a Q3 state. बरोबर either आहे. Neither, when I say neither, so definitely output तुमचं change होईल, machine पण change होईल. Neither, either. बरोबर, so this one is either. When I have a BB, so again I will reach to a new state by processing B in a Q2 state, and again when I process a second B, I reach to a final state that is to a Q4 state. So this will be a simple input. Now have a combination or the input in each and every state. Q1 मध्ये जर say suppose B आलं तर कुठे जायला पाहिजे तो Q1 मध्ये B आलं तर definitely it have to reach to Q2. Why? Because A BB, it may be also a possible ABB. So by processing A in Q0, it reach to Q1, and in Q1 it will process a second B. It will reach to a state Q2, and in Q2 it will process a third B and reach to a final state. This may be a possible. Okay. Next in Q3, we will see for Q3. In Q3, if I have A, self loop. Why? Because the input may be A multiple times A, but to end ho to A na. Fine. Next in Q3, what about the B? Q2. Good.
So it can again reverse back to a state that is to a Q2 state. बरोबर. Now go for Q2 state. Q2 state मध्ये B तर प्रोसेस केलेले. What about A? If I process A, Q1. Q1 state, fine. So we have processed both the input in Q2. Next one is Q4. In Q4, if I having a B, Self loop. self loop, and what about A? Q1. Good, fine. It to reach to a state that is to a Q1 state. So this one is a machine which say either AA or BB. तोच either च्या ठिकाणी neither दिलं तर पण check करा बरोबर. So this one is a machine for either A or BB. No? So tomorrow we will start with new examples of ternary operator, unary operator, and we will finish the concept of I think so DFA. बरोबर DFA होतो त्यानंतर आपण NFA ला जाऊ. कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे थर्ड इयर स्टुडंट? So today we will stop here only, man.